Right. So in the last class, we spoke about, related to class, object, and types of variables like instance variable, static, as well as local. I hope everybody is clear about it, right? Have you done all these programs? I asked you to do some programs. Have you done? You don't have any issues related to variables now. See, after learning these variables and class and object concept, the main concept we supposed to talk about, inheritance concept, because the inheritance is the concept which will provide us reusability of a code. Are you clear? So the main purpose inheritance is nothing but access properties and members and methods from base class to subclass is called as inheritance concept according to the programmatic way, isn't it? So here the main purpose is, isn't it, reusability of a code. Reusability of a code. How reusability of code is going to happen? Obviously, let's suppose, I'll tell you a small example for you, that you have an account in SBI. Let's suppose you have an account in SBI. Yes or no? It is a saving account. You are going to apply the car loan in HDFC. And you are going to apply the home loan in Indian Bank. Yes or no? You are going to apply home loan and what is this loan? Car loan, right? So you can take a crop, means agriculture crop loan you are going to take. Here, account holder details are available in SBI, which is a node, which is the class, which is the base class. Your account number, your Aadhaar number, your PAN number, your residential address, all details are available in SBI Bank. You are an entity, you are a class over there. Again, whenever applying for this HDFC Bank car loan, you are going to give the checks related to SBI only. Your details are simply utilized in SDFC. Again, they are not going to maintain the details here. Just simply they'll be utilized it. The same information will be utilized here. Same information utilized here. Means whatever the info here, are we able to utilize reusability or not? Such a way, 100 places we can able to utilize. Your Aadhaar is only one. You go for SIM card issue, mobile issue, crop loan, anything, are you not going to use the same Aadhaar in same number of places? Yes or no? This is the reusability of a concept. Correct? Such a scenario, this scenario is called, you know what? One to many. This scenario is called as one to many concept. One to many to one, many. There will be many possibilities are going to be happen. The situations will make us to be follow the different taxonomies, like which is topologies. Okay. Therefore, based on organization strategy, we have 5 types of inheritances possible. 5 types of inheritance possible. Inheritance means I'm a faculty, you are a student. Can you make student as a parent base class or faculty as a base class? Here reverse. If you make student as a base class,
maintain all your student details, which course you have taken, how much you have paid, everything will be maintained in a student class. Being a faculty, I am powerful to access your information. Being a student, you cannot access my information. Are you clear? This is called a single inheritance concept. Are you clear? Great. Then there will be possibilities that single inheritance. Single inheritance means what? There exists X tends to Y. Here, X is base class, Y is derived class, or child class, or inherited class. Are you clear? Here, an examples can be X can be here examples. A relation between two entities. X is one entity, Y is another entity. An object or class. X can be a student, isn't it? Y can be a faculty. Yes or no? Then here in college, HOD, principal, isn't it? Father, child. Child can be a son or daughter. Are you clear? So these are the situations make us to apply the code in a logistical manner. Yes or no? Clear? See, let's suppose you are a candidate. You are the employee, chartered accountant. CA means chartered accountant. Chartered accountant has the privilege, can see your UAN portal. He could able to say only this employee is getting the PF from which employer they can see. But how much amount is getting, how long is getting, he won't able to see. Means chartered accountant is a child can access the employee information in abstract manner, but not in detail manner. మనకు అలా కావాలి కాబట్టి మనం కోడ్ అలా రాస్తాం. ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ అన్ని యుఏఎన్ పోర్టల్లో పిఎఫ్ డీటెయిల్స్ అన్ని ఉంటాయి. యుఏఎన్ ఈజ్ అ గవర్నమెంట్ పోర్టల్. సార్ నో చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ అయినా లేకపోతే ఇంకొక ఎంప్లాయర్ అయినా నువ్వు కంపెనీ మారేటప్పుడు వాడికి జస్ట్ నీ పేరేంటి, ఏ కంపెనీ నుంచి పిఎఫ్ క్రెడిట్ అవుతుంది, దట్స్ ఆల్. మోర్ దాన్ దట్ హీ కెనాట్ సీ బికాస్ హీ ఈస్ నాట్ అన్ ఆథరైజ్డ్ పర్సన్, రైట్? ఆర్గనైజేషన్ కి ఈ ఆర్గనైజేషన్ మధ్యలో ఇలాంటి రిలేషన్షిప్ రీడ్ ఓన్లీ పర్మిషన్, తక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ చూపించాలి. సో దెర్ ఫోర్ వీ రిక్వైర్డ్ సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఆర్ యు క్లియర్? ఇంకొకటి, ఇప్పుడు X is an employee. X is a employee. Y is an employer. Z is the third party verification company. BCV verification company. Auth Bridge. సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లోనూ జాయిన్ అవుతే ఆత్ బ్రిడ్జ్, హెలో సిస్టమ్స్, ఇలా చాలా కంపెనీ థర్డ్ పార్టీ కంపెనీస్ ఉంటాయి. ఎక్స్ అనేవాడు ఎంప్లాయీ, వై అనేది టీసీఎస్, జెడ్ అనేవాడు థర్డ్ పార్టీ పర్సన్. ఆర్ యు క్లియర్? సార్ నో
జెడ్ అనేవాడు వై ఇన్ఫర్మేషన్ చూస్తాడు, ఎక్స్ అనే ఇన్ఫర్మేషన్ చూస్తాడు. ఇలాంటి రిలేషన్ ఏమంటాం మనము? మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం. ఈ వైని మనం ఓవర్లాప్ చేయలేం. ఇప్పుడు దర్ ఈస్ అ ఎక్స్ ఈస్ గ్రాండ్ ఫాదర్, వై ఈస్ యువర్ ఫాదర్, జెడ్ ఈస్ సన్. అంటే తాత నాన్న, నాన్న కొడుకు, XYZ. Z is having multi-level capabilities to access the data or info from Y as well as X. Yes or no? అంటే అక్కడ మనం అలాంటి రిలేషన్షిప్ని మెయింటైన్ చేయాలి. ప్రోగ్రామాటిక్గా కూడా మనం అలాగనే ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఇప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్కి వెళ్తే తండ్రి బతుకుండగా నాకు తాత ఆస్తి కావాలని వీడు వెళ్ళి కోర్టుకి వేసాడు అనుకో, అరే నరేంద్ర మోడీ కొత్త రూల్ పెట్టాడు, till the father is alive you cannot access the gifted the property by the grandfather to father, that property you cannot enjoy, once your father is expired then you can able to enjoy that property అని చెప్తాడు. ఇది ఉంది రూల్ అని ఒక ప్రోగ్రామాటిక్ లెవెల్లో కంప్యూటర్లో రిజిస్టర్ ఆఫీస్లో లేకపోతే ఎవడైనా సంపేసి రిజిస్టర్ ఆఫీస్ వాడిని ఈ ఆఫీస్ని తీసుకుంటాడు. అవునా కదా? సో డిజిటల్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ వెరీ పవర్ఫుల్. ఆర్ యు క్లియర్? అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి ఎవడు ఏం చేసినా ఒక రియల్ ట్రూత్ ఇస్ ట్రూత్ అని మెయింటైన్ చేయడానికి మనము ఇలాంటి సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని రాస్తాం. ఆర్ యు క్లియర్? గ్రేట్. ఓకే. సో నౌ అకార్డింగ్ టు ది యూసేజ్, అకార్డింగ్ టు ద సిచ్యువేషన్స్, దీస్ కేస్ స్టడీస్ కుడ్ బి స్ప్రెడ్ టు ఎనీ లెవెల్. ఇది XYZ కాదు, మనం ఇందులో ఒక 100 లెవెల్స్ కూడా వస్తాయి ఆర్గనైజేషన్ బట్టి. ఈ కంట్రీనే మనం ఈ కంట్రీ మొత్తాన్ని ఒక సాఫ్ట్వేర్లో ఎవడికి ఏం ప్రివిలేజెస్ ఉన్నా ఏం కదా మొత్తం రాయాలనుకో, నీకు ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్ చేస్తే దాని మీద ప్రెసిడెంట్ సిగ్నేచర్ ఉంటుంది. నీ జాబ్ని తీయాలి అని అంటే ప్రెసిడెంట్ మళ్ళీ సైన్ పెట్టాలి ఆ ఫైల్ మీద విత్ ప్రాపర్ ఎవిడెన్సెస్తో, వాడి జాబ్ ఎందుకు తీసేస్తున్నారు అని. అది ఎంత పెద్ద హైరార్కీ, అవునా కదా? లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ వుడ్ బి ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఇట్. అన్నింటికి ప్రోగ్రామ్ రాయాలి. ఏ ఒక్క మధ్యలో సైన్లు లేకోకుండా నిజా పోయింది అన్నాడు అనుకో, వాడు కోర్టు కేసి నన్ను ఇంటెన్షనల్గా ఫ్రాడ్ చేసి నన్ను కక్ష కట్టుకుని నా జాబ్ తీశారని వాడు కోర్టు కేసేసి ఎవడైతే జాబ్ తీసాడో వాడికి ఉంటుంది ఇంకా. అవునా కదా? ఎందుకు? ఈ ప్రోగ్రామ్స్ విల్ టెల్ యూ ట్రూత్. వన్స్ ది ప్రోగ్రామ్ విల్ బికమ్ ఫ్రీజ్డ్, వన్స్ ద డేటా విల్ బికమ్ అ టపల్, nobody can change, including prime minister also cannot change. Are you clear? That's the power of the digital data. డాక్యుమెంట్స్ అంటే నైట్కి నైటే కొత్త డాక్యుమెంట్ పుట్టించేస్తారు. ఇప్పుడు నీ పిన్ నెంబర్, ఏటీఎం పిన్ నెంబర్ ఉంది, ఆ బ్యాంక్ తయారు చేసిన వాడికి కూడా నీ ఏటీఎం పిన్ నెంబర్ అనేది తెలియదు. దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ సైబర్ టెక్స్ట్, దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఎన్క్రిప్టెడ్ డేటా అంటారు దాన్ని. తెలిస్తే ఏముంది, వాడే ఫ్రాడ్ చేయిస్తాడు. నీ బ్యాంకులో నుంచి ఎవడో డబ్బులు తీసేసుకున్నారని చెప్పేసి వాడే ఫ్రాడ్ చేస్తాడు ఏటీఎం పిన్ నెంబర్ తెలుసుకొని. నాకేం తెలుసు ఎవడో ఫ్రాడ్ చేశారని చెప్తాడు. కరెక్ట్? సో కైండ్లీ అండర్స్టాండ్, దీస్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ నాట్ థియరిటికలీ టు టాక్ ఆర్ టు డెమాన్స్ట్రేట్. The world is running transparently through the softwares because of these concepts. Please, it has a more value. Kindly understand the value of that, right? So let's go here. The next type of the inheritance is that multi-level inheritance. Multi-level inheritance. What happens in multi-level inheritance? I'll be writing now. X tends to Y, Y tends to Z. Here X is base class, Y is intermediate subclass, Z is subclass to the Y. It can be called as a child.
Hence, Z is an entity who can access Y properties and A like X properties. See, properties is nothing but about you, characteristics, data, methods, everything could be able to access. This is called reusability of data. Are you clear? Okay. There is another possibility is likely to be happen. Multiple property. Multiple inheritance. Multiple inheritance. What does it mean? Z or else Q is the person. Q is the person. Q is the person who can derive from the X. Q is the person who can derive from the Y. Q is the person who can derive from the Z. Q is the person who can be derived from the here. Q is said to be having multiple inheritance property or capabilities. Inheritance capabilities. Inheritance అంటే what does it mean? ఇక్కడ రియల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. Here this guy is what? Q. అంటే ఈ పర్సన్ ఎవరు? PV Sindhu. Who is this guy? This girl is PV Sindhu, PVS. ఈ PV Sindhu ఒలింపిక్స్ లో విన్ అవ్వంగానే గోల్డ్ మెడల్ ఏదో వచ్చింది కదా ఆమెకి. యా, there is a person called CM called as KCR given a reward money, a royalty money to the PV Sindhu 5 crores. Clear? There is another CM that time, Jagan. Jagan has given 3 crores to her. There will be private agencies, means who want advertisement, right? She used to give advertisements to private agencies for promotion purpose. They also give her 5 crores. PV Sindhu is said to have multiple inheritance capabilities to access the money from KCR, Jagan, private. అప్పటిదాకా కేసీఆర్ సీఎం అకౌంట్ లో ఉంటాయి మనీ. Once he give a check to PV Sindhu, she could be able to access an amount withdrawn from the CM fund account to the PV Sindhu, right? ఇది ఎలా జరుగుతుంది? డబ్బులు కట్ట తీసుకుని ఇవ్వరు కదా, చెక్ చేయగానే డబ్బు ఆమె అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది. అంటే షీఈస్ హ్యావింగ్ అ కేపబిలిటీ టు యాక్సెస్ ది some information. She can access. She can see the data. How much money I have transferred from CM account to me, who have transferred. Every details she can see or not. Yes or no? ఇలాంటి వాటిని లాజిస్టిక్స్ మనము ఈ ప్రోగ్రామ్ లో రాస్తాం అన్ని ఇవి.
అక్కడ బ్యాంక్లో పివి సింధుకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలని వాడు ప్రోగ్రామ్ చేంజ్ చేస్తేనే అప్పుడు సివి సింధుకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది మనీ. అంటే అక్కడ ప్రోగ్రామాటిక్గా చేంజ్ అవుతుంది. అది క్లియర్ ఆర్ నాట్? గ్రేట్. లైక్ దట్ ఒక పర్సన్కి మోర్ దాన్ ఒక పర్టికులర్ ఎంటిటీ నుంచి మనీ రావచ్చు, ప్రాపర్టీ రావచ్చు. ఇప్పుడు జెనెటిక్ తీసుకుందాం. జెనెటిక్ అంటే హాస్పిటాలిటీ దాంట్లో తీసుకుందాం. జెనెటిక్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఏంటి? మనకి ఎవరైనా పిల్లలు పుడితే ఈ అబ్బాయి కలర్ వచ్చేసి అమ్మది పడుతుంది, హైట్ వచ్చి నాన్నది పడుతుంది, బుద్ధులు తాతే ఉంటాయి, ఇంకా 4 ఫాదర్స్ కూడా ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు అమ్మా నాన్న 5 ఫీట్సే ఉంటారు, కానీ పిల్లలు మాత్రం 6-7 అడుగులు ఉంటారు. వీడికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినారా ఇంత హైట్ అంటే వాళ్ళ తాతలు జెనెటిక్గా వాళ్ళలో ఉన్న జీన్స్ కొన్ని ఉంటాయి యాక్చువల్గా. అంటే అప్పుడేంటి, జెడ్ అనే పర్సన్ అమ్మ నాన్న ఇద్దరు ప్రాపర్టీస్ వీడి బాడీలో వచ్చాయి. ఈ నాన్నకి సంబంధించిన వాళ్ళల్లో తాత పోలికలు వచ్చి ఉంటాయి, లేదంటే అమ్మ వాళ్ళ నాన్న తాతల వాళ్ళ పోలికలు వచ్చి ఉండొచ్చు. ఈ హైరార్కీ బయటకు తీసుకుంటే ఒకవేళ నువ్వు ఈ జెనెటికల్గా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మనం సాఫ్ట్వేర్లో ఈ ఇన్హెరిటెన్స్ లాగా మెయింటైన్ చేయకపోతే నువ్వు ఎలా చెప్తావు ఈ అబ్బాయికి ఇలా వచ్చినాయి అని? నువ్వు ఎలా చెప్తావు? చెప్పలేవు. అదే కదా 7 సెన్స్ మూవీ అంటే ఏంటి? వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితం నుంచి కూడా జెనెటిక్గా ఇన్హెరిటెన్స్ మన బాడీలో ఉన్న జీన్స్ అవన్నీ రావడానికి పాసిబిలిటీ ఉన్నాయి. సార్ నువ్వు ఉన్నాయని ప్రూవ్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాపర్లీ, రైట్? సార్ నువ్వు అప్పుడు ఇప్పుడు ఒక 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 100 ఏళ్ళ ముందు ఏం జరిగింది, గాంధీజీ ఉన్నప్పుడు ఏం జరిగేది, నెహ్రూ ఉన్నప్పుడు ఏం జరిగింది, ఏం కథ అని ఎవరైనా అడిగితే చెప్తారు వాళ్ళు. అప్పుడు అలా జరిగేది, ఇలా జరిగేది, ఇలా చేసేవాళ్ళు, ఇలాంటి రూల్స్ పెట్టేవాళ్ళు, ఇలా ఉండేది అని చెప్తారు. వాళ్ళు కూడా చచ్చిపోతే, if you don't maintain the historical data in a logistical manner, how can you take the decisions? ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కటి అందుకోసం ఇలా మెయింటైన్ చేస్తారు, ఇవన్నీ ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తారు. ఆర్ యూ క్లియర్? గ్రేట్. ఇలా చూసాను, చాలా ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకే అర్థమైపోతుంది అసలు ఎందుకు ఈ కాన్సెప్ట్ ఇంత పవర్ ఉంది. ఈ ఇలాంటి క్వశ్చన్లు అడగని ఇంటర్వ్యూ అంటూ ఉండదు మీకు, బికాస్ ద హోల్ ప్రోగ్రామ్స్ యూస్ టు బి రైట్ బై యూజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్స్. క్లియర్? ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ది మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్. సిచ్యువేషన్కి తగినట్టు ఈ పర్టికులర్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనే ప్రోగ్రామ్ని రాయాలి మనం. ఆర్ యూ క్లియర్? ఓకే, రైట్. ద ఫోర్త్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్, there is a possibility. Fourth type of possibility is that hierarchical. Hierarchical inheritance. Hierarchical inheritance. Access of the info or properties, access of the properties from the subclass by the subclass from the base class will be possible level by level. Level by level అంటే ఏంటి? ఇక్కడ చూడండి, ఇది కొద్దిగా డిఫరెంట్ సినారీ. ఇది హైరార్కీలో. హైరార్కికల్ మీన్స్ వాట్? ఇక్కడ ఇది ఉంది చూది, హైరార్కిల్. ఇది ఈ ట్రీ, ఇది ఒక ట్రీ. ఇది ఒక ట్రీలో పైథాన్ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ అ రూట్ నోడ్ అండర్ విచ్ దిస్ ఈజ్ అ సబ్ నోడ్, దిస్ ఈజ్ అ సబ్ నోడ్, సబ్ నోడ్, సబ్ నోడ్, దిస్ ఈజ్ అ సబ్ నోడ్, దిస్ ఈజ్ అ నోడ్, దిస్ ఈజ్ సబ్ నోడ్, సబ్ నోడ్, సబ్ subsets, childs. This is completely a hierarchically maintained the information. Are you clear? ఇప్పుడు let's take one example. Here
there is a one particular person. There is a person is called A. It's a real scenario in terms of properties shared to the people. A is having 3 children. There is a B, there is a C, there is a D. Right? Okay. Now B is having 2 children. B1, B2. C is having only one child, C1. D is having 2 children, D1, D2. The point is, B, C, D are child to the A. Definitely, being a father, they can give the gifts to the BCD, and BCD can have a rights to access the info or property or anything can be from A to BCD. But B is having B1 and B2. Even though C is the cousin to the B2, can B2 directly access the property of C? No. The answer is no. But still she wanted to gift the property to B2. Then how the program could be changed? This is the logic you are going to get. According to the rule, B1, B2 can access the B1 can access the property of B because of father. B is a father to father, A is a father to B. This is the way to access according to the rule, but this is not a rule. Are you clear? So in hierarchical inheritance, if I go to the next level, this picture would become very complex, but still you could able to write a program accordingly. Are you clear? How the changes will take place. This is called in hierarchical inheritance, the access of the properties could be possible subclass from the base class level by level. This B1, B2 are the third level people, third generation people. Even though the CD are the belonging relatives for them, but they cannot access the properties. So D2 cannot access B's property. Are you clear? That's the way how. But sometimes it is possible. But it has to change the program to give the rights to access them. అది ఎలా చేస్తాం ప్రోగ్రామ్ లో ఎలా చేస్తాం అదే మనం ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం. సో ఇక్కడ B1, B2, C1, D1, D2 are having hierarchical inheritance capabilities, isn't it? We can make changes, we can give them privileges which was not there earlier. Everything is possible, but level by level only can be possible. Okay, this is the exact scenario I have demonstrated. In banks you can take, in state level you can take, in a country level you can take, how the different levels of the people are there, right? You can imagine that accordingly. Great. Okay, now the next is that lastly we have a hybrid inheritance. Hybrid inheritance. Hybrid means what generally? An entity has capabilities to access single level inheritance, multiple inheritance, multi-level and hierarchical. Do you know the movie called as what is called Brothers movie? Can you tell me what is the message given by Brothers movie? What is the main logic over there? It's not genetic disorder, it's a genetic related research where Surya's father is the scientist
ఇప్పుడు వాడు ఏం చేస్తాడు, యాక్చువల్ వాడు చేసే ప్రయోగం ఏంటి? సూర్య వీళ్ళ పిల్లలు ఉంటారు కదా, వాళ్ళ పిల్లలకి వాడు ఒక్కటే పర్సన్ కి మల్టిపుల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ రావాలని ట్రై చేస్తాడు. అంటే ఒక సచిన్ టెండూల్కర్, ఒక నెల్సన్ మండేలా, పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ యొక్క స్పర్మ్స్ తీసుకొని వీడి బాడీలోకి మనము క్రాస్ ఓవర్ అండ్ మ్యూటేషన్ అనే ప్రాసెస్ లో మనము ఇంజెక్ట్ చేస్తే వీడికి వచ్చే కేపబిలిటీస్ అలా ఉంటాయని పెడతాడు. ఆర్ యు క్లియర్? But sometimes the genetically, sometimes the outcome of that, it will be changed. So యశోద మూవీలో కూడా అదే చేస్తారు. ఇప్పుడు ఐవీఎఫ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దిస్ టెస్ట్ బేబీస్ అవన్నీ జెనెటిక్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ ఇవి రీసెర్చ్ లో. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ తీసుకుందాం, సేమ్ బ్రదర్స్ మూవీలో ఒక పర్సన్ తీసుకుందాం. ఎవడు వీడు? వీడు ఒక పర్సన్, ఒక సూర్య.